هسه راح نبدي بتحضير الحلا اللي راح نسويه اليوم اللي هو الكنافة بالجبن. For dessert today I'll be making kanafa with cheese, which is the shredded phyllo dough with cheese. For this recipe we need these ingredients: 2 sticks, 1 cup of butter, 1 كوب 2 قطع زبد, 8 ounces half package shredded phyllo dough, 8 أونس نصف علبة شعرية, 1 pound sweet cheese or soft mozzarella, 1 باوند جبن حلو or مازوريلا, 4 cup coarsely chopped pistachios, ربع كوب فستق مكسر. للشيرة رح نحتاج هذه المواد. For the syrup we need these ingredients: 2 cups sugar, 2 كوب سكر, 1 cup water, 1 كوب ماء, half teaspoon lemon juice, نصف ملعقة كوب عصير حامض, 1 teaspoon orange blossom water, 1 ملعقة كوب ماء زهر. رح نبدي أول شيء بتحضير السمنة اللي هو clarified butter. We'll start preparing the clarified butter that we need to mix the shredded phyllo dough with حتى نستعملها لخلط الشعرية وياه. So here I have the 2 sticks of butter, which is 1 cup of butter. عندنا قطعتين من الزبد اللي هو كوب واحد, راح نخليها في قدر صغير مثل هذا and راح نتركه إلى أن يذوب. We place them in a small saucepan like this one and we will let it melt completely. The butter is all melted. الزبد ذاب كل الزين. راح نحاول أن نتخلص من الرغوة اللي طبعا الطوف ورا ما يذوب الزبد. We're trying to skim the froth. Perfect. And now we will let it sit to cool completely or to harden. راح نتركه حتى يبرد تماما ويتصلب. هسه راح نبدي بتحضير الشيرة. Now it's time for us to prepare the syrup that goes on top of the kanafa. Here we have a small saucepan. We add 1 cup of water and 2 cups of sugar. It's a simple syrup. 2 equal parts of sugar, 1 equal part of water. And we'll stir until the sugar is all nicely melted. راح نحرك إلى أن يذوب السكر. السكر ذاب. The sugar is melted. Now we will add the lemon juice. راح نضيف عصير الحامض. We just need about half teaspoon. نحتاج نصف ملعقة كوب. Perfect. That's good. And we will reduce the heat. راح ننزل الحرارة. راح نتركه لمدة 3 إلى 4 دقائق ولا تتسمر for 3 to 4 minutes until it forms to a syrup. Now we will add the orange blossom water. راح نضيف ماء الزهر وراح نتركه يغلي دقيقة أخرى ولا تتسمر for another minute. الشيرة ثخنت. The mixture formed into a nice thick syrup. We will turn the heat off and we will let it cool completely. راح نتركه إلى أن يبرد تماما. The shredded phyllo dough comes in a package like this one. It's about 1 pound. الشعرية تجي بعلبة مثل هذه وبيها باون واحد. احنا راح نحتاج للوصفة مالتنا راح نحتاج نصف علبة اللي هو 8 أونس. We only gonna need about 8 ounces, which is half of this package. So it comes like this one. It's already shredded and it's shredded phyllo dough. They use the same phyllo dough that we use to make the baklava. يستعملون نفس أرغفة البقلاوة. وطبعا they shred it. راح يقصوها على شكل خيوط رقيقة كلش just like that. So we will need, it comes into long strands like this. شوفون تكون خيوط طويلة ورفيعة كلش.
So we're gonna need only half of this. راح نحتاج نصف هذه الوصفة لهذه طبعا الكمية اللي نحتاجها. So we'll set this on the side. And then what we're gonna do is راح ناخذ قليل من الخيطان. We'll take few threads and then we will use scissors. راح نستعمل مقص and راح نقصها بطول تقريبا inch إلى inch ونصف طولها. 1 to 1.5 inch long. This will be much easier to spread on the pan and much easier to work with. راح تكون أسهل شيء من تكون مقطعة على شكل خيوط مثل هذه. So we'll continue cutting it just like that. Perfect. So we have all the pieces in here. That's good. And then now we will try to fluff it up. We try to separate all the strands from each other as much as we can. راح نحاول أن نفصل كل الخيوط حتى نتأكد بأنه راح تكون مفصولة حتى ينطينا هذا النوع من الكنافة اللي راح تكون nice and fluffy. ونتأكد بأنه طبعا من نضيف السمنة راح تتلوث كلها أو راح طبعا كلها تتغطى ويا الزبد حتى تكون nice and crispy من نطبخها. We'll make sure all these strands are going to be nicely coated with the clarified butter that we just made and will be nice and fluffy. Very important step. You have to separate all these strands to fluff it up. Just like that. خطوة مهمة إياها كلش حتى نفصل هذه الخيوط كلها واحدة عن الأخرى. الزبد اللي ذوبناه برد شوية. The butter is nice and cold now and now we will try to get the clarified butter. راح نحاول نحصل على السمنة. تشوفون السوائل اللي تطلع من عنده. All the solids are gonna stay in the bottom just like that. And you see this is something that we're gonna discard. We will throw this away. راح نتخلص من هذا وراح نحاول أن نحصل على السمنة اللي هو راح نحتاجها لخلطها ويا الكنافة أو ويا الشعرية. This is what we're going to use. This is a clarified butter that we like to use. So we'll add the clarified butter to the shredded phyllo dough. And then we will make sure everything is nicely coated. Every single strand will be nicely coated with the butter. راح نتأكد or the clarified butter actually. راح نتأكد بأنه كل خيوط الشعرية راح تتلوث بالسمنة اللي سويناها by mixing it just like that. At the same time we fluff it up. Perfect. هسه راح ناخذ كمية. We will take about handful from this mixture and we will place it in a cavity of a pan like this one and we will press on it to make sure it's nice and firm. Just like that. Perfect. راح نضغط عليه. بدنا نستعمل صينية مثل هذه. It's used for English muffins, for cookies, for a lot of things. It's very very easy to get the individual كنافة حتى نحصل على كنافة تكفي لي شخص واحد. So we'll just press like that and then we will take another handful and we will place it in the second one
and we will repeat for the same of course for all of them to fill it in. نعيد نفس العملية لبقية القطع الأخرى. And now we have one last portion. القطعة الأخيرة. حتى نتأكد بأنه انكبست كل الزين to make sure that it's nice and firm. We will use a bottom of a glass or a cup like this one and we'll just go over it to make sure it's nice and firm. Just like that. Perfect. And now the kanafa is ready to go on the oven to bake. Looks beautiful. We preheated the oven to 350 degrees. حمينا الفرن 350. راح نطبخ الكنافة بالفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة. We'll bake it for 15 to 20 minutes until nice and golden. الكنافة صار لها تنطبخ بالفرن لمدة 17 دقيقة. We bake the kanafa in the oven for about 17 minutes. We will set it on the side to cool for a little bit. Now to assemble the kanafa or to add the cheese on it حتى نكمل تحضير الكنافة بالجبن راح عندنا هنا رنج مثل هذا حلقة مثل هذه راح نسويها سهلة عملية سهلة كلش. أول شيء دا استعمل هنا صحن اللي أقدر أخليه بالأوفن طبعا ما ينكسر إذا نخليه بالأوفن. I'm using oven proof tray here. That's going to be much easier, and I'm using a cookie cutter or a ring like this one. That's going to be almost the same size like the kanafa that we use اللي هي بنفس حجم الكنافة اللي استعملناها. So I take the ring and I place it here and I take some of the shredded cheese inside the ring, press on it just like that, and remove the ring and take one of the kanafa piece and place it on top like this one. Look how beautiful this is. شوفون خليت الجبن وخليت قطعة الكنافة on top of it. So خلينا جبن بداخل الحلقة. طبعا تقدرون تستعملون كمية أكثر أو أقل. You could use more or less of cheese depending on how much you like it, how cheesy you want the kanafa to be. راح نضغط عليه. We will press on it. We will remove the ring. And then we'll take one piece of the kanafa and place it on top. Just like that. And we will continue assembling all the pieces the same way. راح نكمل تحضير الكنافة بنفس الطريقة. There we go. Now we have our last piece. القطعة الأخيرة خليناها صفيناها كلها بالصينية. We have everything nicely arranged on a tray like this one, and like I said, this is an oven proof tray. I can put it in the oven for 5 to 7 minutes until the cheese is all melted. نقدر نطبخ الكنافة بالفرن استعمال هذه الصينية لأنه ما تنكسر بالأوفن. نتأكد من هذا لمدة 5 إلى 7 دقائق أخرى إلى أن يذوب الجبن.
still 350 degrees. رح نتركها لمدة 5 إلى 7 دقائق. We'll finish baking it in the oven for 5 to 7 minutes until the cheese is all melted. طبخنا الكنافة ويا الجبن لمدة 7 دقائق. شوفون شلون الجبن ذاب. We cooked the kanafa with the cheese for about 7 minutes, and the cheese, it's nicely melted and it looks beautiful. I wish you can smell it. ريحتها إلى درجة طيبة. إذا ما عندكم الصينية اللي بيها القوالب الصغار اللي هي individual, if you don't have, of course, the muffin top pan, the one that we placed in the oven, you could use, of course, a tray of كنافة. You could تستعملون صينية للكنافة. طبعا حضرنا الخليط بنفس الطريقة. We prepared the mixture the same way by using half package, which is 8 ounces of the shredded phyllo dough, and we added to it 2 sticks, 1 cup of clarified butter, and we mixed it and of course fluff it up. خلطنا الزبد أو السمنة ويا نصف علبة شعرية، قطعناها بنفس الطريقة وراح نصفها في الصينية مثل هذه. We will take the whole mixture. راح ناخذ الخليط كله just like that, and we will press it into the pan. راح نضغط عليه بالصينية، نفرشه بالتساوي ونضغط عليه. رح نستعمل قاعدة مع glass or cup to press on it. We will use the glass bottom or cup to press on it to make it nice and firm. It's very important to press on it really hard, so when we of course flip it on a plate or when we use it, it doesn't come apart. كلش خطوة مهمة إياها حتى نكبس عليها وتكون كلش طبعا تكون قوية القطع واحدة والأخرى حتى لا تتفلش من نقلبها بالصحن التقديم. Okay, looks really good. Everything is nicely spread out and it's nice and firm, and now this is ready to go in the oven to bake. رح نطبخ الكنافة هذه بنفس درجة الحرارة وبنفس الطريقة. We will cook the other كنافة, which is a whole كنافة, 350 degrees same way and for about 20 to 25 minutes. Now the other كنافة, the one that we made in a tray, الكنافة الأخرى اللي سويناها بالصينية، راح نضيف الجبن عليها. We will add the cheese on top. We'll spread it evenly. راح نوزعها بالتساوي. And we will finish baking it for another 5 minutes until the cheese is all melted. راح نكمل طبخة لمدة 5 دقائق أخرى إلى أن يذوب الجبن completely. The كنافة tray is already baked and the cheese is nice and melted and it looks amazing. Look at this. صينية الكنافة الجبن ذاب كله وحاضرة إياها هسه حتى نقدمها. راح نضيف الشيرة والكنافة وهي حارة أول ما تطلع من الفرن. We will pour the syrup on top when the كنافة is still hot. Of course, this is
cold syrup. الشيرة باردة إياها ونخليها فوق الكنافة وهي حارة كلش. راح نرش الفستق فوقها. We will sprinkle the pistachios, chopped pistachios. And now the kanafa is ready to be served. Looks beautiful. And it's nice to be served warm or cold. I like it warm. كنافة حاضرة حتى نقدمها. طبعا تقدرون تقدموها حارة أو باردة. أنا أفضل تكون حارة لأنه بها الجبن المذاب. It looks beautiful. لتقديم صينية الكنافة for serving the كنافة tray, here I have a large platter like this one and I'll put it on top of the كنافة and I will invert it on the plate. وراح نقلب الكنافة بصحن التقديم. Just like that. Look how beautiful this looks. Amazing. Now we will pour the cold syrup. راح نخلي الشيرة الباردة فوق الكنافة over the hot كنافة just like that. The whole thing. Beautiful. And then we'll sprinkle with some pistachios. نزينها بالفستق المكسر. Look how beautiful this looks. Gorgeous. Now it's ready to be served. هسه الكنافة حاضرة حتى نقدمها.